Tunasema? Kwa nini unavaa mask? Unajua mimi nasumbuliwa. Wewe ni mweusi kama mask. Nasumbuliwa na mafans town. Mimi nashangaa unatembea hakuna mtu anakusimamisha. Kwani uliisha? Uko tao you're not causing any commotion. Unajua kwa nini unasumbuliwa? Watu wanashangaa mtu ugly anatembea na amevalia vitu za black. Lakini sasa una survive aje tao? Mimi nashangaa unakuaje mwanaume na wewe ni light skin. Unajua hata mtu anaweza fikiri niko hapa na dem manze. Kumbe ni wewe. Sasa sikia. Lakini unajua mimi kwa sababu wewe ni inspiration. Acha tu nikwambie kweli wewe ni inspiration. Asante. Mwanaume anatembea tu bila akili na bila sura na ana survive. Aki wewe ni inspiration. Unajua Ringtone. Wewe ni role model. Hii akili yako tukiamua kuuza sasa hii ndio poa sana. Kwa sababu haijatumika. Usidanganye. Sijaitumia akili. Haujaitumia ni mpya bado. Tukisema tunaiuza it can fetch a lot of money. Kwaje lakini ulihamishwa? Niko fiti. Naweza nisalimia, usiniogope. Mimi umesalimia tayari. Naona unajaribu hapa. Haka kagari si kabaya. Mimi niko na gari mingi. Mimi niko na magari mingi sana. Unajua hii ukiuza Yundi Foundation ya nyumba yangu ndugu yangu. Nyumba yangu ukiuza tu. Unajenga wapi? Unajenga wapi? Bora ni nyumba Ringtone. Haijalishi iko wapi. Congratulations kwa kujenga nyumba. Lakini unajenga wapi? Ringtone. Unajua? Alafu unajua kuna mtu amekuwa sahihi online leo akisema nyumba yoyote umejenga ushago kwenyu si investment. Ni nini? Hiyo ni kitu ya ego ya kutisha majirani na wachawi. Mtu anaendesha gari hata haichomi madirisha ikamaliza kwa nyumba jameni. Unatuambia unaendesha gari hiyo ni nini? Unaje magari zangu? Unajua kuja kwangu. Unajua mnang'oanga ma number plate sasa hatuwezi tafuta kwa NTSA tuone gari zenu. Unajua kuja kwangu. Onyesha number plate yake uone gari. Unaona? Jaribu zima hiyo kitu kijaribu. Iko sawa lakini Ringtone. Huyu msee ametoka mbali na alikuwa mwizi. Alikuwa anafanya gospel lakini alituibia. Alikuwa anakuja shuleni anajua hakuna moja kwanza leo naongea ukweli. Ulikuja St Anthony Boys yenye imeshinda football. Ni hiyo moja ilikuwa shule yangu. Lakini si mimi ndio niliwa inspire maboys mpaka mkashinda hiyo mwaka tena football. Waambie mafani. Tunakuja hapo. Acha tuanze na negative ndio tukusifu. Ulikuja na Toyota Celica ilikuwa inafungua macho hivi. Kabisa. Unatung'aria kabisa. Ukakuja na madisk kwa gunia. Umekuja kutuuzia. Na mkanunua zote. Na zote zilikuwa empty. Hakuna yenye ilikuwa na ngoma. Hapana, sikia. Alituuzia cover huyu jamaa. Sikia nikwambie, madiski zangu zilikuwa zimebaniwa na speed ya juu. Hapana. Nasema ukweli. Mimi nimeokoka. Na mimi ni mtumishi wa Mungu. Acha tu nikwambie ukweli. Wewe ulikuwa unajua, sikiza. Uwezi macha chama naongea. Ulikuwa unajua tuko shule hakuna DVD yenye tutatest nayo ngoma zako. Unatuuzia maempty. Tunafika nyumbani haiimbi. Okay, basi sikia. Zilibaniwa na speed ya juu. Mashini za Waluya za village zilikuwa za China. Haziwezi soma CD imebaniwa na speed ya juu. You guys, kama uliibiwa na Ringtone tafadhali comment hapo chini. Alikuja shuleni akawapatia empty. Ndio huyu. Hakuna gospel ulispread. Alikuwa na CD moja inafanya zingine. Ameprint picha yake peke yake haiimbi. So unasema hiyo pesa mlikuwa mnalipia picha yangu. Na zingine ni za reggae. Mzee. Zilikuwa na reggae ndani. Album za reggae unatuambia ni zako wewe. Mungu anakuona. Anyway, ukweli ni kwamba CD zilikuwa zimebaniwa na speed ya juu. Mashini zenyu zilikuwa chini. Wale walikuwa na laptop. Hiyo time. Zote zilicheza. Umenielewa? Ukweli ndio huo. Na kama ukununua disc, ulinunua t-shirt, t-shirt pia ilikuwa fake. T-shirt ilikuwa sawa. Lakini material ni low quality material ya mavuli. Sasa Ringtone unauzia wanafunzi jameni. Unajua ni comedian. Unajua kuagi ni comedian. Lakini ni sawa. Hiyo nyumba uko nayo, gari uko nazo, wewe jua ulituzie. Lakini sasa wewe umejenga ushago, congratulations. Kijana wa St Anthony Kitale. Solidarity Boys. Ndio hao sasa. Solidarity Boys ndio wamebeba kikombe pale Bukungu bwana. Hiyo ni kweli. Na shule ikifunguliwa tu hivi, nataka kualika kama kijana wangu wa mkono, juu naenda hapo St Anthony. Lazima niende ni inspire generation nyingine nitoe mwingine kama wewe. Unaenda kupeleka maempty tena? Hapana. Lazima ni zote. Lazima nipeleke Mulamwah mpya St Anthony. Mwenye amejaribu kimaisha. Lazima tulonje mwingine. Wewe panga tuingie, tutaingia home ground. Kitale ni nyumbani, karibu sana. Sawa. So tunafurahi sana mafans. Tumeongea na Mulamwah kijana ambaye nimelea akiwa high school. Cheki, kuna wengine wako majuu. Can you use English? Okay. Sawa, utajuma endelea. Jamaa naongea closest maneno yashikani. Lakini Mulamwah anamaanisha mimi nimekuinspire shule ukajua Kizungu. You meant that I am not know the English. You don't know anything. Unaongea table of contents au kufungua vitabu huku mbele ukasoma tenses. Mulamwah, kama wewe umesoma, sema the first 20 elements of chemistry sahi on camera. First 20 elements of chemistry.
boron, carbon, helium. Achana huyu. Wacha niangalie mimi. Hydrogen, helium, lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, silicon. Wacha wewe. What is the valence electron of helium? Hydrogen, okay. Nini bwana? Sina hesabu. Wenye tulikuwa nafanyanga kwa exam room. Okay, twende. Hydrogen, helium, lithium. Okay, hydrogen, helium. Nimekuuliza how many valence electrons? 2. Kwa sababu unaanza hivi, check unaanza hivi. Nimeanza kidogo. Hydrogen, helium. Helium ni 2 bwana. Do you remember the Avogadro's constant? Wewe sikiliza bwana. Mimi nimekushinda mtihani tayari. Hii ndio shida ya kusoma ngumbaru. Una krama uelewi. Mimi nitengenezanga song ya the first 20 elements za chemistry. Na nikapata chemistry A, kizungu nikapata C+. But chemistry A, biology A, mathematics A. Mimi ni msomi. Bonds ulikuwa unaelewa? Ai bro. Mbona hundi bonds na mafans wako? Hata mademo wamekushinda. You cannot create even a bond. You don't have chemistry with the women na unajifanya hapa. Chem gun. What is latent heat of vaporization, Ringtone? Latent heat of vaporization. Na mimi nikuulize kitu moja. Ngoja nikuulize. Pia mimi wacha nimuulize. Wewe ameuliza hiyo, ameuliza chemistry, mimi nauliza biology. Now, when the hydrogen, helium and neutron meet with oxygen and the hemoglobin, what does it become? They don't meet. No, inaitwa oxyhemoglobin bwana. Oxyhemoglobin ndo gani? Mambo yake ni ngumu. Pleasure bro. Unafanya poa. Congratulations on your new song. Delete. Uliitoa ukadelete tena ukaweka. Inakubalika. Hapana, watu mafans walisema delete kwanza alafu uweke. Lakini iko sawa, unatu inspire. Hizo collab unatoanga wapi za TZ? Unajua mimi ni star. Mimi ni star sana Tanzania. Mimi ni star mkubwa. Rwanda, Burundi. So tungoje gani nyingine tunangojea Ringtone? Ziko kubwa sana. Kuna moja inatoka Nigeria, kubwa sana. Okay. Unajua mimi ni star. Mimi ni star mkubwa sasa hivi. Ni star. Yaani wacha nikwambie, hata future yangu is very bright as whenever I'm one. Yaani mimi my future very bright mpaka naizuia kidogo na miwani. Nani alikuwa anafanya kwenye welding? Kwa sababu hii ya kuchomelea madirisha Ringtone. By the way, ukuje show yangu by the way, narudi radio. Ukuje Milele FM 1 to 4 PM. Tuweke lini? Umeni-invite lini? Acha ndakupigia simu ni kuweke mahali. Sawa, nitaku-unblock. Mtu hawezi nyamaza. You guys, Ringtone manze, make sure you go and watch his song. Inaitwa Delete manze, gospel safi. He's one of the people who is still doing gospel. Wengine wamepotea, wanapiga skat, wanapiga mascara. Bra, unasemaje kuhusu hii story? Manze, nilikuwa nataka kusema tena. You know, mimi I'm the only gospel artist kwa history ya Kenya mwenye ako na 6 pack, 1 2 3 4 5 6, niko na 6 pack. Yaani unajua hata nikwambia mwili wangu ni hekalu ya Mungu. Mpaka naitengeneza mpaka nakuwa na 6 pack. The temple of God. Congratulations. Yes. Big up guys. Gang, it is what it is.